konferencën për shkët para ndeshjes me Bullgarinë. Të pranishëm kemi trajnerin Bernard Shalla dhe futbollistin Hekuran Krojziu. Fillimisht shkojmë me pyetje për Hekuranin, pastaj ja japim fjalën selektorit. Good day to all of you and welcome to the pre-match conference between Kosovo and Bulgaria. Today we have with us the head coach, Mr. Shalans, and the player, Mr. Krioziu. First, please address the questions to the player. Florencanove nga Digital, Hekuran, e dim problemin që pate me lëndimin, e ke kalu këtë problem plotësisht apo do të shtrëngosh dhëmbësh, si themin e për Kosovën? Hekuran, question is to you. We know that you have suffered with injuries. The question is, did you recuperate fully, or you are going to, as we say, hold your teeth strong and continue with the play? Si e patë dhe gjë, kom stërvit me ekipin, e kom bërë gjithë stërvitje dhe nëse shkon si sot besoj që të t'jam në dispozicion për ndeshjen e ardhshme. As you have seen, I have trained together with the team, and if everything is okay, I will be ready for the next match. E një pyetje tjetër, sa keni arritë të analizoni Bullgarinë dhe sa keni besim që mund t'i mundin kundërshtarët në takimin e nesër? We're going to manage to overwhelm them. E kena bërë disa analiza dhe e kena pa që në Nations League në rezultatet e fundit nuk kanë ndodhur shumë golla në ndeshjet e tyre dhe besoj që si e kena parë ekipën tonë, përfaqësuesen tonë kundër Danimarkës, që jena shumë optimist dhe me publikun që e kena gjithë fantastik tonë në Prishtinë, besoj që do të jetë një ndeshje shumë pozitive me një rezultat të mirë për ne. We have conducted several analyses and we have noticed that our opponent did not score so much in the last games. We are rather optimistic, especially having in mind our last game against Denmark, as you could have seen. And of course we are always happy, and we know that we can rely on our fans in supporting us as usual here in Pristina in Kosovo. Përshëndetje, Arlin Sadiku nga Digital. Hekuran, si rrallë herë ndeshjen me Danimarkën e ke pa nga tribunat, edhe a ke pas mundësi me mësu diçka çka na duhet për ndeshjen e ardhshme kundër Bullgarisë? Hekuran, as very rarely in your career until now you were forced to watch the game from the outside, and did you manage to learn anything new in relation to the next game? Mas pare kom pa një paraqitje shumë të mirë ndaj Kosovës, po besoj që ka më konë një ndeshje shumë e ndryshme. Do na pret një Bullgari që është fizikisht shumë e fortë dhe besoj që ata me agresivin e vet që kanë me na bu lojën të vështirë. Yes, I have to say that I have seen excellent performance of our team. However, I have to add that this will be a different game with Bulgaria. They are physically very stronger there, and they are going to pose heavy obstacle to us. A kemi pyetje tjera për Hekuranin? Any other questions for Hekuran? Ja japim fjalën trajnerit. Now we pass on the floor to the coach. I begin. Okay, you can go. Yeah. Okay, we have played a good game against Denmark. I was happy with the performance of the team, but now it's another story. It's another opponent. It's another game. It's a competition. It's a beginning of the new competition. That's mean this qualifying round for Euro 20. That's mean it will be, I am sure, a very, very hard game. Po, fillimisht do të them kemi luajtur një ndeshje mjaft të mirë kundër Danimarkës. Jam i kënaqur me performancën në përgjithësi, megjithatë ndeshja e radhës është krejt një tregim tjetër, është një lojë tjetër, është një garë tjetër në fakt. Me këtë hapim kualifikimet për garat për të marrë pjesë në Euro 2020.
Okay, question? Pyetje. Tomar Rabos, Radio Televizion 21. Është thënë edhe më parë që jemi në një fazë tjetër, kundër Danimarkës ka dyshim që luajmë bukur. Në kundër bullgarëve, a do të luajmë bukur për sy apo për rezultat? It was said that the next game is all different compared to the game with Denmark. We played very well against Denmark, however, and it was also said that it was a beautiful game to watch. Our next game, is it going to be a beautiful game to watch, or are we going to play for a result? I think it's another game, sure. A good game for the spectators, I don't know. But for me, it's clear I must prepare the team for another game. It was a preparation game against Denmark. Here we play for the qualification. Everybody play for points immediately. That's mean I wait for more fight, not war in the midfield, for example, but we must fight for every ball. Bulgaria is a strong team, physical team with experience, with players with a lot of experience, a lot of international games, and that's mean for us we must be immediately in the game and to fight for every ball. Pra, me siguri do të jetë një ndeshje tjetër krahasuar me të kaluaren, a do të jetë e bukur për shikuesit, nuk e di. Për neve me siguri, gjithsesi ndeshja e kaluar ka qenë një ndeshje tjetër, ka qenë më shumë lojë para përgatitore, ndërsa tani duhet të përgatitemi, sepse po hyjmë në garë ku menjëherë të gjithë kalkulojnë për të fituar pikë dhe do të na duhet të luftojnë gjatë gjithë kohës, jo vetëm në mes fushë, por në gjitha pjesët e fushës, dhe do të na duhet të luftojnë për çdo top. E dim që Bullgaria është një ekip i fortë, ka eksperiencë dhe do të na duhet të futemi në duel gjithnjë me ata. A kemi pyetje tjera? Any questions? Leart Hoxha, e kemi një ditë pushim ma shumë se reprezentacioni i Bullgarisë për ndeshjes tonë të fundit, edhe po ashtu ata kanë luajtur ndeshje me malin e zi, edhe s'ka qenë ndeshje as pak e lehtë, a punojnë këto fakte në favor tonin, nëse po qysh? We have had an extra day of rest compared to Bulgaria. They also had a very tough game against Montenegro. Do all these odds go in our favor, and if yes, what are those favors for us? I don't speak about Bulgaria in this situation. It was the program of Bulgaria. For me, I have explained also at the beginning, it was very important to play one day before. So we have one day more for recovery. We have also one day more for training. We have no travel also. That's mean I think our team is in a good situation for this game. For Bulgaria, I cannot say, but I rate Bulgaria very compact, aggressive. I have seen the game against Macedonia. It was a very hard game, and I think it will be the same game. And if everybody here think, okay, Denmark is better than Bulgaria, that's mean for Kosovo we can play our football with our philosophy, we can do one tiki-taka football, it should be a very big mistake. For you it's not a problem, you can think so, but if my team thinks so, it will be a big problem for us. Fillimisht nuk mund të flas për Bullgarinë, ka qenë plan programi i tyre i ndeshjeve, ndërsa unë kam cekur edhe më herët që për neve ka qenë shumë e rëndësishme që të luajmë një ndeshje paraprake, të kemi një ditë më shumë pushim, sepse ajo nënkupton njëkohësisht edhe
të kemi ma shumë ushtrime, por edhe ma shumë kohë për të pushuar për të gjithë, për të rikuperuar të gjithë lojtarët, për të trajnuar. Për momentin s'kemi të lashe, ekipi është në një situatë mirë, edhe njerë nuk mund të flasë për Bullgarin, ata janë një ekip kompakt, janë goxha agresiv, do të bëjnë lojë të vështirë. E kam shikuar ndeshjen e tyre kundër Maqedonisë, besoj që ka qenë lapsus, se Montenegro ka dashur me thonë. Dhe nëse të gjithë neve mendojmë se do duhet të luajmë ashtu siç kemi luajtur ndeshjen e kaluar pa filozofi dhe tika-taka, nuk do të jetë mirë, do të jetë gabim, ndoshta jo për juve, por nëse ekipi e bën këtë gabim për të menduar në këtë mënyrë, atëherë nuk do të kemi punë të mirë. A kemi pyetje tjera? Any other questions? Përsëri Arlen Sadiku nga Digital. Pyetje për trajnerin, si është gjendja e Benjamin Kolollit, sepse është diskutuar shumë së fundi rreth tij. Dhe a do të jetë në gjendje të startoj në ndeshje, apo mund të jetë edhe në bankë rezervë për të luajtur ndoshta pak minuta në pjesën e dytë? It was discussed heavily in the last day, the state of Benjamin Kololli. Will he be able to play, or if he's not going to start from the beginning, is he going to be in the reserves and be later incorporated in the game? We must test this evening, and after we can take a decision. But it's possible that he can play. I say now. Do të testojmë sot në mbrëmje, do të shikojmë, nuk mund ta them tani, por do të shohim nëse do të jetë në gjendje për të luajtur apo jo. Yeah, I think it's he can play or he cannot play. It's not a solution, okay, he stay on the bench, because for me this injury is not so serious and he can play or he cannot play. But in the middle, I am not for this solution. Ai ose do të luaj ose nuk do të luaj, sepse nuk është logjike që të qëndroj në stol nëse nuk do të mund të luaj. Megjithatë lëndimi nuk është aq shumë serioz, unë nuk e ndaj atë mendim që ta mbaj dikon në stol pse është i lënduar, pra ose do të luaj ose nuk do të luaj, s'ka mes në këtë punë. Kombëtarja e Bullgarisë ka zgjedhur të mos stërvis sonte në stadiumin Fadil Vokri. Pse mendoni që kanë bërë këtë zgjedhje? Çfarë është komenti juaj? As you are aware, the Bulgarian national team has chosen not to train today at the Fadil Vokri Stadium. What do you think? What are the reasons to that? It's a choice of the coach. I think they have done the preparation in Bulgaria. They want not to show anything, perhaps, and okay, it's for me it's only a decision of the coach. I cannot explain why it's good, it's not good, it's not a problem for me, and I think to train this morning, to travel after, it's perhaps it's also a way for the Bulgaria team. The last training, we must say only that the last training in the pitch where we play is now not so important, also for the opponent, I think. Nuk e di, është përzgjedhje e trajnerit të tyre, e din ata janë përgatitur në Bullgari, ndoshta nuk duan të tregojnë çfarë kanë ushtruar, është siç e thash më herët vendimi i trajnerit. Për mua nuk është problem, ndoshta Bullgarisi përshtatet që të ushtrojnë mëngjes e pastaj që të udhtoj, por sidoqoftë stërvitja para një natë para ndeshjes ndoshta nuk është aq e rëndësishme për kundërshtarin tonë. I pyetje për trajnerin, keni zhvilluar disa ndeshje miqësore dhe zyrtare, gjithashtu pres jeni trajneri i Kosovës. Mbetjet e ndeshjet zyrtare, konsideroni Bullgarinë si përballjen më të fortë deri tani?
gjithmonë ndeshje zyrtare flas. In your career as the coach of Kosovo, you have had several friendlies and official qualifying and the other types of official matches. Do you consider Bulgaria as your toughest opponent in official games? Yeah, I think now we play the qualification for European Championship, not in League D. Against opponents who have a lot of experiences in this competition. A lot of players of Bulgaria has played 1, 2, 3, 4, 5 such competition. That's mean big experience in this team with such competition for qualification, European Championship or World Championship. That's mean now for us, if we compare with the other opponents, it's the hardest game for us in my time with this team. And it will be very, very hard. I hear everybody is very, very optimistic, a lot of euphoria and enthusiasm. Now we begin the real challenge. But I will say also the results are very important for everybody, I know that. But for me, we are always in this time where we must build, where we must progress, where we must improve. And I don't change my philosophy or the philosophy of the team, for example, to say now, oh, it's a competition for European Championship, we must be more defensive or more, I don't know what. We must play and we must progress. And if it's possible, I don't change, but opponent changed. And sometimes we will do anything, but the opponents don't agree. And I think it's a good test for our team in this situation for the future. Është mëse qarë që po, janë si që dim janë kvalifikimet për kampionatin evropian, nuk është Liga D, pra në skuadrën e Bullgaris ka mjaft lojtarë që kanë eksperiencë në garat e këtilla, në 1, 2, 3, 4 ose edhe madje edhe 5 raundet të ndryshme të kualifikime për garat të ndryshme, qofshin kampionate evropiane apo botërore, kanë pra një eksperiencë shumë të madhe në kualifikime dhe nëse e krahasojmë do të jenë shumë më vështirë se sa kundërshtarët që kemi pasur deri me tani. Kam dëgjuar që të gjithë këtu janë optimist, janë me eufori, kanë entuziazëm, por më duhet ta theksoj se sfida fillon tash nga ky moment dhe natyrisht se rezultatet janë shumë të rëndësishme. Unë nuk do ta ndryshoj stilin e lojës tonë vetëm për shkak të kësaj, por gjithsesi koha është për të ndërtuar, për të përmirësuar dhe siç e thash nuk do ta ndroj filozofinë vetëm sa për garat, kthehem në mbrojtje apo diçka të ngjashme. Unë me siguri nuk do ta ndroj, por varet nga kundërshtari, ndoshta kundërshtari do ta ndroj, pastaj edhe ne jemi të detyruar të përgjigjemi në mënyrë po të njëjtë. Mr. Shalan, it's historic day tomorrow for you and for Kosovo team because it's first European qualification. Do you feel more pressure over your team and how do you solve this problem, or it's not a problem for you? Zotri Shalan, është ditë historike për juve dhe për skuadrën, është fillimi i pjesëmarrjes Kosovës në kampionatin evropian për herë të parë, në kvalifikime për kampionatin evropian, pra a e ndjeni presionin dhe nëse është presion në fakt për juve? Yeah, pressure as national coach you have against Madagascar or against Denmark or against Bulgaria, sure. For me, it's clear this
pressure is normal in international competition, and particularly also for a country as Kosovo. But with the team, I don't speak about this pressure. The pressure is never on the results. The pressure is the performance. And it's, for me, the most important. And I speak about pressure with the team, but only with the performance. That means to how we defend, how we attack, how we do the transition, which is our mentality. But not the result. We must have 3 points tomorrow for the competition. No, it's not the way. The way is other. Because only, I am sure, it's my idea, if we play good, we have more chance to have 3 points. Only that. Pra, si një trener I kombëtarës, gjithnjë ndjeni presion kundër kujdo që të luani qoftaj Madagaskari apo cila do skuadër tjetër. Është normale në këto ndeshje që të keni një lloj presioni, posaçërisht në vendet siç është Kosova. Megjithatë, unë nuk I bëj presion as lojtarëve, por edhe në përgjithësi nuk bëj presion sa I përket rezultatit, por bëj presion sa I përket performancës, pra bashkëbisedoj me lojtarët, them si do të mbrohemi, si do të sulmojmë, si do të bëjmë tranzicionin, nuk bëj presion që them që ndeshjen e ardhshme duhet të fitojmë 3 pikë të ngjashme. Është ajo tjetër që vlen, është vetë ideja për të luajtur mirë dhe për të qenë mirë në gjitha pjesët e skuadrës. Pyetjen e fundit, ju lutem. Last question, please. Në aspektin sportiv dhe psikologjik, a mendoni që fusha vendase na favorizon kur kemi parasysh faktin se luajmë para tifozëve të cilët janë mbështetje dhe motiv shtesë për djemtë tanë? In sportsmanship and psychological thinking, is the advantage of the home pitch an advantage for us and our boys? Yeah, I think particularly now in Kosovo, it's an advantage. People are here for the team, behind the team. The player like to play here. It's clear it's an advantage. And we are very happy to play home. It was a long way for playing here in Pristina, and now we have this chance. And okay, as coach, I speak about this situation. That means the player, okay, sometimes we can do mistakes, no problem, but not work here, not run, not have a very good mentality from the first to the 90 minutes. I cannot accept. It's we are home here, we are in a new country, we are in a new stadium, and everybody is behind the team, and that's mean for me I must play with this situation as coach. Me veçati këtu në Kosovë bën përparësi sepse të gjithë ndjejnë kënaqësi që të luajnë para tifozëve të vendit vet. Natyrisht që është kënaqësi, gjithë vendi është prapa atyre. E kuptojmë ka qenë një rrugtim mjaft I gjatë që të vim të luajmë Kosovë në stadionin e ri Fadil Vokri, dhe natyrisht që të gjithë mund të bëjmë gabime, por nuk pranohet që të mos bëjmë lojë apo të mos vrapojmë ose të kemi mungesë mentaliteti edhe mungesë fokusit nga minuti I parë deri në përfundimin e ndeshjes këtu në stadion, pasi të gjithë na mbështesin. Tu e mbyllim konferencën për sot, ju faleminderit. By this we close the conference for today. Thank you.